it is very painful. It is a thorn which cannot come out even up to now. It's that painful, that very painful. And but I thank God. Ladies and gentlemen, mambo vipi? Karibuni sana ndani ya Mkenya Marekani. Yeah, thank you always for your support, and today we have a very special show. Tutakuwa narudisha Teacher Joyce. Mmemuuliza by public demand, tunamrudisha tena. Yeah, na tutakuwa naongea issue moja ambayo ni ya maana sana kwa Wakenya ambao wako Amerika. Unaweza kuja huku miaka nyingi, then unapoteza mtu wako wa familia, then kwa sababu ambazo ziwezi epukika, hauwezi rudi nyumbani. So we'll be tackling that issue. Ni inaletanga stress hapa hivi wakati unajua mtu wako wa karibu sana, mzazi, bwana, bibi ameaga na huko Amerika, lakini huwezi enda kumzika. So tutakuwa tunaongea na Teacher Joyce, manake amehusika katika mambo ambayo tunazungumzia leo. So without any further ado, ladies and gentlemen, let's welcome Teacher Joyce back to Mkenya Marekani. Karibu sana. Asante sana Gary. Yes. Naina nashukuru Mungu kwa kuona tena. Yeah. Na kwa majina bado sijabadilika, bado tu wananiita Teacher Joyce. Yes. Na ni asanti viewers kwa sababu mmekuwa mkiulizia Gary niko wapi. Ninashukuru Mungu kwa this far ametufikisha. Yeah. Na Bwana watendee mema na kutendee mema pia kwa ajili ya hii kazi nzuri unafanya. Asante sana. Yeah. Now let's go to our topic of the day. Yeah. Ya kwamba uchungu wa kupoteza mtu na uko hapa na hauwezi enda nyumbani. Tuanze mwanzo na ulimpoteza, story yako ya ulipoteza nani, ndio tujue kutoka hapo. Mimi Gary, last year but one, because last year because this is the first year since my husband nilipoteza. My husband became sick, alikuwa mgonjwa, alikapatikana ako na stroke. That was way back in April. On 25th ndio alipelekwa hospitali. Yeah. Na nikapigiwa simu nikaambiwa kuwa amekuwa mgonjwa, amepelekwa hospitali, na tukaitishwa pesa zile zilikuwa zinatakikana, unajua Kenya vile kuko. Akaenda Aga Khan na wakati huo akapelekwa mpaka HDU. Yeah. HDU iko next to ICU. Sasa intensive care unit. Yes. Alafu akaonekana amepatwa na stroke na kuna mambo kadhaa angetaka kufanyiwa. Na alafu sasa akatolewa, tukachanga pesa. Yeah. Kwa sababu pesa zilikuwa kwa nyingi sana. Tukachanga, lakini akatoka, akapewa referral, na namshukuru huyo daktari sana. Akapewa referral, akaenda KU. Yeah. KU hospital. That was way back in May. From May mpaka August ndiye alifariki. Na alifanywa mpaka what do we call, alikuwa hakukuwa na speech. Kwa hivyo hata hatunge communicate. Yeah. Alafu na hakuwa anaweza kucommunicate na watoto wangu. So it was stress. But ninashukuru Mungu kwa sababu tulienda vile ilikuwa. Yeah. Lakini ikafika wakati sasa akatakikana atolewe hospitali arudi nyumbani. Lakini sasa nikasema vile siko na sikuweza kuenda, ningeenda singerudi hapa. Tukasema tumtafutie pahali akae. So we gathered ourselves, watoto wangu na mimi. And then so ilikuwa kwa changamoto kupitia pia jamii. Unajua vile jamii saa zingine wanaona ni kama umemwachanisha bwana yako. Yeah, na si kumwachanisha. Na by the way, my husband nikikuja huku ni yeye alinipatia ruhusa, kwa hivyo sikutoroka. Yeah. Nilikuja through my daughter, na nilipokuja ni mimi nilikuwa nawasaidia kwa sababu my husband was a retired person. Yeah. So tukatafuta pahali, na we thank God for Kenyans kwa sababu pia wameinuka. Yeah. Kwa sababu whatever we are doing here, kuwa na assisted living even back in Kenya kunazo. Lakini sikujua until wakati huo ufike. Tukawasiliana na my son, tulitafuta na Google, tukaona mmoja iko Karen. Nikamwambia aende Karen, alafu angalie vile iko. Actually alipoenda akaniambia iko nzuri, na namshukuru sana mwenye hiyo assisted living. Wow. Anaitwa
Pauline was married by a white, but she was working in the UK as a caregiver, as a nurse, whatever. And then akafungua assisted living in Karen. Na huko ndio tulipeleka my husband. Wow. Na imagine vile wewe unajua jamii vile iko. Saa zingine wewe unaambiwa what plans do you have? Ni nini unafikiria? Na by the way, hata kama ninafikiria ama sifikirii, the finances ni mimi nilikuwa na finance. So in that case sasa na tungeweza kuwasiliana na my husband that time. Kwa hivyo nilikuwa nawasiliana na watoto wangu, nikawaambia sasa mimi nitaendelea kukaa huku manake tunahitaji hizo pesa. So hizo pesa sasa nikawa nalipa 150 in that assisted living for my husband to be there. So that was just the care and the food, but sio mambo ya hospitali. Sasa hospitali tukawa anapelekwa KU when time was needed for him to go to the hospital. All in all, he went through, that was way back in May, June, July. But by August on 20th, my birthday falls on 21st of August, but on 20th, my husband passed on. And that is the time I felt like my whole world has collapsed. And I didn't know what to do. I didn't know who to go to. And by then, the church I was going, though I knew Reverend 𝐉𝐨𝐢𝐬𝐧, my pastor, lakini by then church ilikuwa mbali sana, ilikuwa Korea. Lakini nilikuwa naenda nyingine iko hapa inaitwa Christian Faith. But that time mimi sikujua na watu hapo, nilikuwa naenda kanisa nikirudi. But I thank God for the Kenyans. The few members I knew, my friends, waliitana tu wakatengeza WhatsApp, huku kukaa kuna jaa sasa watu, Kenyans. I thank God for Kenyans. Kukaa kuna jaa. And I'm sure even unakumbuka pia wewe nikikwambia na you still came to our aid. But it was very, very painful to lose my husband, knowing that I cannot go back home. One thing because, mi njia yangu haijakuwa poa, sijapata makaratasi ya huko yani. Hii tunaitanga makara. Sasa wale watu wakumbuke pale tulikuwa tukisema about makara. So makara ni very important. So sikuwa nimepata. So ningeenda Kenya, singerudi. Na in any case hata ningeenda, hakuna kitu change. I wouldn't have changed any situation. So and life had to continue. If it is watoto kuendelea, lazima tungeendelea. And then even the burden which gotten us, hiyo ya kuzika mtu, it needed finances. So and in that case it was very painful. You can imagine you going to work, unaenda kazi na whoever mnafanya na wao kazi, although sikuenda kazi for 2 weeks after nilipoambia my boss akaniambia nisiende. Lakini you can imagine unatoka kwa nyumba, you are going to board a bus, you have lost a husband and you are not sharing with anybody apart from the Kenyans, or few Kenyans wale ambao wanakuja huku, isipokuwa kuwasiliana nyumbani. So it is very painful. It is a thorn which cannot come out even up to now. It's that painful, that very painful. And but I thank God. So as I was telling you, it was that painful to see that unaamka, unaenda job na you are all alone, hauna mtoto hapa, that is your husband who has left you, and hauna hata close relatives ambao wako pamoja, mko pamoja, because my relatives, they are back in Kansas City and my daughter also is in Kansas City. But I thank God because the people were able to come, and especially I also thank our Reverend 𝐉𝐸𝐻𝐍. He gathered people and people came and we were able to do what we normally do at home. But let me tell you, Gary, hakuna mtu anaweza kutoa that pain, hiyo pain ambayo una feel even when somebody passes on. Halafu sasa kama for instance your relative afariki ama mtu wako afariki, nikuje nikwambie I understand you, I wouldn't understand what you're going through. It's only me who knows, me and my God who knows what I feel. And that's why we say God is always, God is so
he's so gracious and he's merciful, and his grace is sufficient for us, because if it was not for the grace ya Mungu, mimi singeweza hata kufanya chochote. But imagine I found myself doing the normal things, although sasa watu wanakuja alafu wanakuacha, unaachwa kwa hii nyumba peke yako, and then si pahali unaweza kusema ati wacha nipande matatu hata nitembee miguu niende nitapata wenzangu, sasa maybe like my children or anything. It was very painful, and it took me a long time hata come out of it, because even right now umeona tu, if I talk about it brings something, but God has been gracious to me. But tukakaa kidogo, and then when we gathered courage kidogo, tukaongea na my daughter. Even my daughter was not able to go, but my daughter si ati ni makaratasi hana, ni time frame ilikuwa kwa kidogo, kwa sababu hakuwa amekuwa na that time COVID ilikuwa kwa juu sana, hakukuwa amedungwa mashindano ya COVID, na hange travel, na akona mtoto wake, na hange travel akiwa na mtoto na hawajadungwa. So by the time tufanya hizo vitu zote, time ilikuwa inaenda tu, so we decided afadhali my daughter akuje hapa, sasa tukae hapa. So during the burial time, my daughter tulikuwa kona yeye hapa, and then we had those people walikuwa wanakuja. But let me tell you, to lose someone is that painful, very painful, ambao mtu haezi kukuambia ati wewe sikizanga. Ni wewe mwenyewe unajua tu vile unasikia. It's only you and God who knows what you're going through. Nobody can understand that pain. And that's why even when it comes to maybe back in the church, in my church where I go, if we hear there is somebody who has lost somebody, we really come together. And me, I don't like praying around with somebody who has lost somebody. Kwa sababu I have gone through that. It was painful. Nikiimagine mpaka saa hii sitawahi ona my husband, as in, okay, I'm born again, yes, but sikumzika, sikujua hata alikuwa anafikiria nini. When you are together, mtu anaweza hata kuchukua kalamu andike akwambie, hata kama he was not talking. But now I'm far, he cannot even tell me. So it was painful to him, and it was also painful to me. So mine is just to let Kenyans know, huku tuko ni kuzuri na bado ni kubaya. Na sisemi ni kubaya kwa kuishi, nasema ni kubaya if something like that happens, na una hiyo makaratasi ya kwenda nyumbani, ama hauna finances, because even finances can hinder you not to go. But me, it was not finances. Me, it is hizo makaratasi, because mpaka saa hii haijafikiana vizuri. Wow. So it has been a struggle even to bring the terms together, and especially when my children were being told that sasa mnatakikana hospitali mfanye hivi, muandike kama ni mweke sahihi, maybe kuna kitu inatakikana, and then they consult me. So in that case, it was reminding me many things, and I was still feeling, I would still feel pain nikikumbuka hizo vitu zote. Wow. So what I can tell people is, maybe there is somebody who is going through a thing like that one, but what I can tell them is, we don't know what they are going through, but even if I understand, but death is very painful, na inakuanga pain yake mwenyewe tu ndiye anajua. Wewe ndio unaweza kuelewa hiyo pain yako, na mimi mwenyewe ndio naweza kuelewa hiyo pain yangu. Pale inanichoma ni mimi najua. And especially when it happens, like it is a husband, it is your son, it is your sister. It's very painful. Wow. Yeah. So ukiwa katika hiyo umesikia mzee amefariki na uko hapa hivi, na familia iko Kenya, did they expect too much from you, and how did you deal with that, considering that maybe wanaona ni kama mwaacha, like why are you not coming back? Did they understand that? Yeah, okay, my children, okay, I have adults. Watoto wangu wote ni wakubwa,
na kama vile nasema mmoja tuko na yeye hapa, she's not here she's in Kansas. Lakini sasa tulipopata hiyo habari, you know, first of all it has to sink. Ndio then you think. Right? Saa hiyo hakuna kitu mimi nilikuwa najua hata nafikiria nini anything. But there is my sister-in-law who was now very close to the family. She's called Lucy. Na alikuwa tunawasiliana. But you see, there is that, you know, it's like stigmatized because wanakuuliza maswali, unaona mpaka it's like what do they think I'm doing? Why would somebody ask me such a question? Ati sasa unapangaje? Sasa nikiwa huko nitapanga nini? Mi siwezi panga. Okay, naweza panga kifinances because sasa kifinances ndio nilikuwa naweza kupanga. But mambo hayo yengine yote nilikuwa nategemea wao. But I thank God also for the church where I go, we fellowship back in Tena, in Kenya, PCEA Tena, because my husband was a PCMF, men's fellowship yao, alikuwa ni wa member wa men's fellowship na mimi ni wa women's guild. So women's guild ya Kenya ilitushikilia kabisa. Kanisa sasa kwangu kulifanywa ni kama kanisa. So there was no one time kulikosa mtu. Even if the family, hata kama family haingekuwa close, which I don't blame my family, it was close, bado tu hiyo ingetendeka tu. But everything has to be consulted to me. Lazima wangeni consult. Because hii kitakikana ninaulizwa. Hii kitakikana ninaulizwa. So I had even to leave. Sasa saa hiyo sikuwa nafanya kazi. So I had to quit job. Not to quit, to leave job for 2 weeks. Ndio mpaka tumalize. Wow. And kuna issue generally Washington depression inakuanga juu sana. Na ukiongeza hiyo issue ya kufiwa na mume wako na hauwezi enda, kuna vile inaleta anxiety na unaweza jipata kwa certain corner. You have to look for some ways to refresh yourself. Ulikuwa unafanya nini ku overcome that of mind, stability? That one, I would say I thank God because I'm a Christian. And I know, you know, once, and my husband was born again too. And I know once you die in Christ, it is a gain to you. So that is what kept me going. Kukumbuka ya kwamba my husband was born again. So I know where he is. I know where he has gone to. And then me, I'm born again. So mine, it was like it was reflecting about my life now, not about them. And that is the time I became more closer to God than ever. Wow. Because sasa, that is the time sasa nikijiuliza maswali, hakuna mtu, wewe huwezi kunijibu. The only person ninaweza uliza ni Mungu. Na Mungu ndiye anapatiananga comfort. You know he tells us that he has gone to prepare us a place, and once the place is over, he will come for us. So I was saying, I kept on telling myself, the time for Mr. Njoroge, the place for Mr. Njoroge was prepared and it was fully, captured. Ilikuwa imefika. Sasa ni mimi. So mimi nilikuwa nasema, mi hata nijiangushe, nilie, nifanye nini, nikose kuomba, nikose kukula, there is nothing nita change. So the best thing need to be focused to God, because it is only in God I can be focused and I can have the strength, because the strength comes from above. Hakuna mtu anajipatianga strength, and hakuna mtu anaweza kukukonsole wewe mwenyewe, ndio unaweza Mungu mwenyewe ndiye anaweza kukukonsole. So I used to click to God and to lean on to God. Up to today, that's what I do. Because even up to today, because I'm a human being, I still think things. I remember that is the time in February my husband alikuwa mgonjwa kitu kama hiyo April. Na in February, end of February ndio nilikuwa nimenunua gari yangu. And then I was planning to go now for classes za kuendesha gari. Do you know, hata miguu haikuwa na nguvu, hata sikuwa na akili ya kukumbuka ati mimi naweza kwenda classes. Nimekaa this year ndio nimeenda driving school. This year, after that time. Because hakuna kitu naweza, you could not comprehend things. Hata hiyo class that is the time also I was doing my
CNN nilienda mara after tulipomzika my husband, nikaenda nikaanguka. Nimeanguka karibu mara 2 because my mind was not still free. Sikukuwa settled. So I'm trying to bring the pain hiyo inakujanga yani inakumaliza, ni kama inakugonga hivi, inakukatakata kila pahali. Wow. But if you're firm in the Lord, you come out victorious. Wow. And you've mentioned something very important, because watu wanakujanga hapo wanajitenga from Kenyan community. But your issue Kenyan community ilikuja through na ikakusaidia wewe ku lift some burdens from you, you know? And hiyo bado ilizuia a lot of stress, because unaweza imagine ukiwa majuu, everybody depends on you in terms of mfuko kwanza. That is the time now unashikwa na hiyo depression unasema, because you start blaming even the weather itself. Unatoka nje unasema sasa kwa nini kunanyesha? You know, unaanzanga na kwa nini kunanyesha, au kwa nini kuko hivi, hata huwezi kukula. Finally you just corrupt. Otherwise I thank God for the Kenyan community, because at least once it happened, we were by then I had 2 roommates. Mmoja, wote wawili walikuwa wanaitwa Jane, na huyo Jane mmoja tulikuwa tunaishi naye Mombasa. Kwa hivyo nilipokuja huku tukapatana, and then we decided to take a house together, and then the other Jane was our friend. So hakuna siku kulikosa watu hapa. So you can imagine if I didn't have those people. So what I thank God about the Kenyan community, they know how to come together. Because if it was not for them that time, I don't know what I could have. And even our Reverend also, he kept on calling me. Even when he would not come, he would still call me and ask me. And even the burial tuliponini, manake it was in YouTube. Tulikesha hapa na watu. They are my friends like Beatrice, Eva, wengi walikuwa hapa. Tukakaa hapa, tukaona hiyo mazishi yote. So you can imagine kama sikukuwa na hao Kenyan community. Ati nakaa hapa, ama tunakaa hapa na my daughter na my granddaughter. Tuna watch hiyo kitu hatuwezi hata. Because there was a time ilifika sasa saa zile mchungaji huko anasema wacha mwili irudi kwa ashes to ashes. Nakumbuka mimi nilishikika hapa and I was okay. My daughter, we did not even know she was seated here. She cried. She even went to bed before it got finished. So tunashukuru Mungu. Wow, it's very painful, Gary. I know. I lost my dad, and but I was fortunate to be still in Kenya. I actually nilizika baba yangu the Thursday. Then Tuesday I got the visa to come to the US. Okay. So I don't know the pain of losing your dad or your husband or when you're away from them. But at least from your expression, a lot of people have been encouraged. And then there's a neighbor here. That's why nimekuambia kutoka wakati huo mimi nikisikia ati hata mtu simjui, but za Kenya na ametangazwa kanisani kwetu na kunaambiwa wale ambao watapatikana wapatikane. I always try to avail myself. Like now here hapa nyuma hii block nyingine hapa kuna neighbor alilose son yake. And they were having fellowship every evening. But before I could go to work, mimi nilikuwa na make sure nimeenda huko hata kama ni dakika 10. Because and let me tell you, as much as in ukisikia ati mtu amefariki, it brings back your pain. It brings back your pain. You remember. Wow. And this pain is different from birth pain. This is a kupoteza mtu. Ni chungu zaidi. Unaweza ambia nini mtu mwenye amejitenga hataki kuwa kwa community? Ningemwambia hajui ni nini anafanya until kitu impate. Na ningemwambia aache kujitenga kwa sababu hakuna mtu anajiweza. Hata there is a saying inasema hakuna mtu anaweza kujinyoa kisogo. Huwezi kujinyoa manake ujioni. Kwa hivyo ni vizuri kushikana na watu na ni vizuri kushirikiana na watu. Na unajua kwa sababu tulikuja hapa ati ni masaa tunachapa masaa tunakaa ati tunasahau mambo
everything has to balance. Kama ni mambo ya kazi, tuende kazi. Kama ni mambo ya kanisani, tuende kanisani. Kama ni mambo ya saa zile tuko na sherehe. For instance, maybe you have something in your house, I should avail myself because I don't know about tomorrow. Sasa vile mimi ninashukuru Mungu kwa sababu at least me I thank God the way I was created because me napenda watu. Na saa yote na kuanga mimi ni mtu wa watu. Kwa hivyo ni vizuri tusijitenge. Ni vizuri wale wote ambao wananiona wajue there is a rainy day for somebody and there is a sunny day for somebody and there is a dark day for somebody. Otherwise na hiyo ikikuja, if you're not rooted well, utakuwa na problem. So ladies and gentlemen, sitaongeza na sitaondoa. Thank you so much for your courage to share this story. Not everybody can share your story. I know. We appreciate Teacher Joyce. Mnamwambia nini? Arudi tena ama asirudi? Sindio? Arudi tena part 2, part 3, part 5, part 16. So otherwise mimi ningewaambia nawasalimu nyote wale ambao wako nyumbani, watoto wangu, Wairimu, Dani, nawasalimia nyote, my grandson and then my daughter in Kansas. Mwana watende mema na nawapenda sana, and even my family na even people from in the church back in Kenya, and na wale ambao tunaonanga hii show ya Geri, tusisahau kusubscribe. Otherwise everybody should subscribe so that we come tomorrow and continue where we have left. Otherwise mwana watende mema. Absolutely. Thank you so much. Remember to subscribe and click that bell so that anytime we come with another new story, you'll be part of our show. Ama vipi? Okay, God bless you. Bye-bye. Cheers. Okay. God bless.